Olá pessoas, boa noite, Mass Effect aqui, o primeiro da trilogia. Hoje é dia de fazer as últimas, ou pelo menos começar a fazer as últimas side quests antes da missão final. Vamos lá então. I'll be okay, Commander. Just need some time. I forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his gap. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the Terminus systems. You think a blockade's going to stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the Terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. Secrecy isn't his greatest weapon. The conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. We won't invade the Terminus systems because of a dream. One ship going into the Terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine.
We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Are you insane? After everything I've done, you still don't believe me? I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. Esse cara tá por trás de tudo. Commander. Shepard, I cannot believe they did this to you. I am so sorry. It's not your fault. It's not right. You did everything they asked and more. Nobody else could have done what you did. The Council owes you everything, everything. Instead, they strip you of your command and ground the Normandy. I don't care if they ground me, but they refuse to go after Saren. If they don't stop him from finding the conduit, we're all dead. Perhaps we could appeal and get them to reverse their decision. I pushed them as hard as I could. They wouldn't budge. So you're going to walk away? You will just give up and doom the entire galaxy to extinction? We lost the battle, not the war. I'll figure something out. I believe in you, Shepard. I am with you every step of the way. Sorry to interrupt, Commander. Got a message from Captain Anderson. Are you spying on us, Joker? No, sir. Just knew you were on the ship and figured I'd pass the message on. The captain said to meet him at Flux, that club down in the wards. You should probably go meet with him. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Sorry, Commander. The Normandy's locked down. Ambassador Udina gave the order. Stretching out before you really makes you appreciate the Citadel as a true wonder of Prothean engineering. With all this exploration of Prothean culture, this must be like a survey for you, Liara. Our travels now are somewhat different from my normal excavations. I would prefer lengthier studies and fewer explosions. The loss of all this Prothean technology is just one more thing Saren will have to pay for.
Commander Shepard? Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What sort of questions? People back home have heard a lot of wild stories about you, Commander. I can give you the chance to set the record straight. What do you say? So long as you understand that I may not be able to answer all questions. I'm sure our viewers will understand. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. Speaking of your new job, did the Council order you to sabotage human research concern on Noveria? Tá. Isso é segredo de Estado, não posso te contar. I'm afraid I can't discuss the details of my missions. So you were there on a mission from the Council? That's very interesting. Given your recent experiences, do you think humanity will ever get the respect it deserves from the galactic community? Ah, com certeza. Respect's a funny thing. People always assume they deserve it. The truth is, respect is earned. And I firmly believe we can earn it. You're an idealist, Commander, but a sincere one. I hope you're right. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry, we'll find out. The eyes of Earth are on you. Don't let us down. Thank you for your time, Commander Shepard. Quero só ver o que vai ser de fake news nas notícias agora. O que você acha, Garros? Yara? It was the Turians who first suggested creating a single organization to maintain order on the Citadel. Perhaps that is why more than half the force is Turian. I used to have an office here. Spent half my time doing paperwork. Tá, pra onde é que eu tenho que ir? Capitão Anderson está esperando você nos wards, no fluxo bar aquele. Ele pode ser de alguma ajuda para sair da cidadela. Beleza, então é pros wards. Os wards é aqui para baixo? É, lower wards. A Spectre's life firsthand, Garrus. Do you regret leaving your security position? Fighting a rogue Spectre with countless lives at stake and no regulations to get in the way? I'd say that beats CSEC. I am unsure how the imminent destruction of all organic life beats anything, but your enthusiasm is comforting nonetheless. Falando nisso, deixa eu avisar aqui o pessoal que eu tô jogando.
Musiquinha de elevador. Tararara, tararara, tararara. Eu conheço essa música. Não lembro de onde, mas eu conheço. Pelo menos o ritmo. Pena que o Renet não tá aí. Ele com certeza ia lembrar. Hey, Commander Shepard. Good to see you again. Anything you need? Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot longer than me. But I've heard drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. I have to go. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Excuse me. You're the Spectre, right? Commander Shepard, it is an honor to speak with you. What's this demonstration about? I'm Charles Saraceno of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in É, Garota de Ipanema é mais da hora mesmo, Lila. Mas aquela ali, eu acho que é algum tipo de música caribenha, mexicana, algo assim. O ritmo pareceu muito com isso. You're marking the end of the First Contact War with a protest? As we have every year for the last 26 years. The war taught humanity a lesson that some would forget. If we don't stand up for ourselves, no one else will. I thought the lesson of the First Contact War was that there's other life in the galaxy, and they have opinions too. Perhaps so, Commander. But if aliens feel free to express their opinions at gunpoint, why shouldn't we? What happened at the mass relay was a misunderstanding. If you saw a child about to touch a gun, wouldn't you stop them? I'd pull them away, yes. I wouldn't shoot them dead. Você tem um ponto, mas também revidar com guerra não vai funcionar. What are you running for? I'm seeking one of the 5 spacer seats in Parliament. They have certain Baroque conditions for a citizen to be able to vote for them. You have to spend more than 6 months a year in space, but you can't have stayed in any one settled system for more than a month. You do spend most of your time in space, Commander. Ah, se o Renet chegar aí, eu com certeza vou voltar lá no elevador só pra ele ver a musiquinha e ver se lembra. I don't know Terra Firma's platform. What do you stand for? Our core value is that Earth must stand firm against alien influences, politically, culturally, and in the worst case, militarily. That is not unreasonable, but some of the things these people are saying sound a bit bigoted. Excuse me, I don't believe human politics are any of your business. What the Alliance does affects everyone around it. We live in this galaxy, Mr. Saraceno. We can't pretend that what we do affects no one else. No, of course not. My apologies. I only meant to point out that other species have no right to interfere in Alliance politics. Sorry. I believe we need to work peacefully with other races. We've heard that before in human history. Well-meaning naivete leads to declarations of peace in our time. We can't allow anything like Shanxi to happen again. I don't suppose I could convince you to issue a public statement of support for my candidacy. The support of the first human Spectre would be invaluable. Cara, eu não vou apoiar um candidato pró-arma. The occupation of Shanxi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against back then. It's still a powerful symbol, Commander. Shanxi is the only human territory ever occupied by an alien species. You have the right to your opinion, Mr. Saraceno, but with all due respect, I disagree with it. I understand. I'm glad you support the democratic process, at least. Thank you for your time, Commander. Remember Terra Firma on Election Day, because Terra Firma remembers you.
Olha, ele fica falando mal do Under pelas costas dele, ele nem tá aí. Vou mostrar pra ele o chat depois. Mas você tem razão, ele tem uma memória bem curta. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? These OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist files? This could be even bigger than I'd hoped. Here, Commander, for your trouble. What would my future cooperation be worth? Say, an interview when my investigation is over? Exclusive? You talk to me before you talk to anyone else? That would be worth quite a bit, and I'd be very happy to compensate you accordingly. Here you are. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. Ok, deu uma boa grana. Subindo ali vai pro fluxo. Eu vou falar pra ele programar no despertador dele pra dar um lembrete todo dia de manhã. Pra ele olhar o chat de novo. Copiar e colar um post-it na tela do computador. Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. What kind of situation are we talking about? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. É uma pena que o Under não possa vir hoje, porque eu tava escutando R.E.M. hoje, qual a música mesmo? Era Losing My Religion, e eu queria conversar um pouco com ele sobre isso. Outro dia a gente conversa. I understand, it's important. So what do you need? Well, in order to do my best for humanity, I need the best resources on the market. There's a mental stimulant that increases alertness and cognitive function. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. What is this stimulant exactly? Oh, I don't know the medical terms, but it increases mental capacity, short-term recall, that sort of thing. It helps me stay focused, and it keeps me sharp. Nothing gets by me when I'm on it. If you know the monthly limits, why did you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Solarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Forget my assistant. Why is this deal so important? The Solarians want to set up long-term trade agreements. There are billions of credits at stake. If I don't get the drug, my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. Ah, cara, esse negócio de negociar a venda de medicamento aí num barzinho, teve gente se ferrando por causa disso. You should put some trust in your assistant. Eu não vou te ajudar não, cara. My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Forget my assistant. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. É uma pena, mas eu vou conversar com ele sobre isso outra hora. Nem é tanto sobre religião, mas é sobre trecho da música que eu fiquei filosofando um pouco depois. Mas outra hora eu converso com ele, não tem galho não. Tanto em live ou só trocando mensagem mesmo. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right.
I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand. Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, Nossa, perdeu. I don't know anymore. Perdeu a cabeça. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. You're right. I'll go tell my assistant. É, acontece o tempo todo. Esse negócio tá ali indo pro bar, conversar com os amigos, chega um cara pra negociar remédio. Isso acontece o tempo todo. Glad you came, Chief. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans are sorry, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. I won't forget this, Captain. I promise. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. You're gonna get yourself killed. There has to be another way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He will not just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be here. If he is, I'll just have to think of something. The Ambassador will not forgive this, Captain. You will be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the Ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Cara, o que será que é mais perigoso pra ele? As patrulhas ou entrar no escritório que deve estar guardado, protegido? Acho que pra uma pessoa só, breaking office pode ser mais fácil. You'll have a better chance if you go after the Ambassador's computer. I was hoping you'd say that. The Ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? I still have some things to take care of. Deixa eu dar mais uma olhada em Come volta see me aí. when you're ready to do this. I'll be right here waiting for you. Beleza. Cassino. Sistema de trânsito rápido. Vamos dar uma olhada no cassino, no sistema de trânsito rápido e vamos embora. I'm waiting for someone else. Como é que joga isso? Ok, não é divertido.
Tem de high stakes aqui. Mas parece ser a mesma coisa. É, joguinho meh, na melhor das hipóteses. Essa aqui é suspeita. Isso aqui deve estar... I believe this machine has been tampered with, and someone is funneling credits to a private account. I will attempt to trace the signal. Why is the music in these places always so loud? It almost seems as if the people here want an excuse not to talk to each other. É mais ou menos isso aí mesmo. Pessoal curtindo a balada aqui. Tentar achar todos os keepers. Vocês são meio suspeitos aqui atrás, no escuro. Engraçado que essa travada no controle deu exatamente assim ontem. Ontem não, na segunda. Deu esse lag imenso. Não sei o que causa isso aí. Best place on this ward to buy upgrades. Prices are pretty good here. Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? What colonies are you talking about? Oh, my mistake, Earth Clan. I assumed... It doesn't matter. Pharaohs? Novaria? Well, if you haven't heard of them yet, I'm sure you will soon. But it doesn't matter where you hail from. My goods are available to all. Show me what you've got. Most excellent. I am sure you will find something pleasing.
Commander Shepard, the hero of Eden Prime. I am so honored to meet you. Nice to meet you. And you are? My name is Conrad. Conrad Werner. They say you killed more than 100 Geth on Eden Prime. I spend most of the time trying to stay alive and help the colonists. Hey, I know you're probably busy, but do you have time for a quick autograph? Ok, virou youtuber Here you agora. go. Thanks. I really appreciate it. My wife is going to be so impressed. I'll let you get back to work. But next time you're on Earth, I'd love to buy you a drink. Thanks again. Você vai vender isso no eBay, que eu sei. Commander, I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? You can start by telling me the truth, Shorvin. I'm not sure what you're referring to. My experiments are... We're not buying it. Jalid told us you've been after it. You spoke with Jalid? Then you know about the data? Abraço, Lila. Boa noite. No, but you're gonna tell me. Everything. You boys can go. Looks like my plans have changed. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little over our heads. Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the Keepers. Can you imagine? A tool that can actually get readings from the Keepers? What's so special about that? The Keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. You've seen it yourself, Commander. You know we can do it. Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. So you're just trying to get back what Jalid already stole. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. And you'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? I suppose a little scanning here and there won't hurt anyone? Very good. Maybe if you wouldn't mind speaking with Jalid. The data you're gathering for me is useless if Jalid won't help me analyze it. I'll go have a chat with him right now. Thank you. And happy scanning, Commander. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies. Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think.
Very good things I have. You will see. They told me it was you, but I didn't believe it. Shepard grew up and turned into a soldier. Have we met? Name's Finch. You probably don't remember me, but we ran together in the 10th Street Reds. Maybe you don't remember it yourself, running in a gang. None of the vids mention it when they're talking about you. My history is a matter of public record. I've got nothing to hide. Really? What if someone gave an interview talking about Commander Shepard's history in the gangs? We're not trying to cause you trouble, Shepard. We just want a favor, for old time's sake. One of the Reds, Kurt Wiseman, got picked up by Turians. We'd like you to talk to the Turian guard in the bar and get Kurt out. What was this guy arrested for? Some stupid minor offense. Maybe he had a little red sand. You know how the Turians are. They declared him a problem, and they're shipping him back for a trial. What was one of the 10th Street Reds doing in Turian space? Since your days, the Reds have expanded. We do some salvage, a little shipping here and there, that kind of thing. You're not asking me to break Wiseman out of jail, are you? Of course not. But word has it you've got some pull with the aliens. All we're asking you to do is pull a little for us. I'll talk to the Turian and see what I can do. Thanks, Shepard. I knew you'd remember your old friends. The guard's over in Cora's den. Take care of this, and you'll never see me again. Cara, não, eu vou dar uma olhada, mas eu não tô com medo de ti não, cara. Se quiser falar que eu tava numa gangue... Meu passado não me mete mesmo. Já tive de ir lá e sair da situação. Can I help you? The human named Finch wanted me to use my authority as a Spectre to free Kurt Wiseman. The xenophobe? I should have known he'd have friends. Thank you for the information. We'll increase the guard of his cell. Bom mesmo. I knew you'd rat us out, Shepard. Now it's payback time. Sério? Tu vai querer We're se through meter telling our comigo? story. The aliens will all know what the first human Spectre really is. Pode ir lá falar, cara. If you want humanity to be strong, a smear attack on the first human Spectre is a bad idea. The Spectre is right. This is humanity's chance to prove itself. There's even talk of earning a council seat. Of course you'd side with Shepard. You want someone who's in bed with your kind. We need the other races, Finch. That's the best way to strengthen humanity. Racista do caralho. Fine, Shepard, you're right. You're not one of the Reds. Maybe you never were. Se eu fui, tô arrependido agora. Who thinks he can blackmail a Spectre? You should have killed him. That's not the way I work. Goodbye, human. It'll be interesting to see what kind of Spectre you turn out to be. Go away. Let me drink.
Ok, aqui era isso. Cheguei. E aí, senhor? Seja bem-vindo. Olá, Tudo pessoa. bom? Desculpa a demora. Tranquilo. O senhor sabe que o senhor nunca chega atrasado nem cedo. Muito antes, pelo contrário, chega na hora exata. Eu chego exatamente na hora em que eu preciso chegar, exatamente. É isso aí. Eu ia vir mais cedo, mas rolou uma ligaçãozinha de família, eu tava lá conversando. Ah, normal, é importante, né, cara? Faz bem, faz bem. Eu tô dando um rolezinho na cidadela aqui pra escanear os keeper. É, catar os keeper, tem que fazer. Mas assim, tu tinha me dito pra vir na cidadela na última vez, né? Pelo menos vir aqui. Eu meio que não tive escolha. Deu um prompt que eu fui obrigado a vir pra cá e a Normandy tá presa aqui agora. Eu não lembrava dessa parte da história não, de verdade. Eles. Eu tô desconfiado de um cara aí do conselho que eu acho que ele tá do lado do renegado lá. Saren. Do Saren, isso. Ele... Tipo assim, qual foi o prompt? Tipo assim, volta pra cidadela, você tá grounded, foi tipo isso? É, muito bom que tu descobriu as coisas aí, volta pra cá agora e deixa que a gente toma conta daqui pra frente. Tu fez a tua parte, era isso aí agora. Saquei. Interessante. Aí eu tive umas conversas aqui, tipo, esse cara aqui ele tá meio que comemorando, entre aspas, a guerra, a aniversário da guerra que teve do primeiro contato, com protesto, um protesto meio que xenofóbico, né, dizendo que os humanos têm que se armar contra os aliens. Só que é aquilo que a gente já tinha conversado outra vez, né, cara? Meio estranho. Tipo, os humanos são aliens aqui, depende do ponto de vista. Tipo, não tem, é um discurso que não tem pé nem cabeça, tá ligado? Sim. E teve um outro cara que tentou fazer um blackmail comigo, dizendo que eu participei de uma gangue que ele participou já e que era pra ajudar a libertar um cara lá. Aí eu fui lá, eu disse, eu vou dar uma olhada. Aí eu vi que o cara tinha sido preso por xenofobia. Aí eu dedurei o cara. Então. Sinto muito. Sorry, but not sorry. Eu adoro elevadores. Mais cedo, cara, uma musiquinha do elevador. Eu queria que tu estivesse aqui pra... Eu tenho certeza que eu já vi aquela batida em algum lugar. Eu queria ver se tu te lembrava. Porra, depois me mostra. Deixa eu ver se eu acho. Eu não sei se é a mesma música em todos os elevadores ou se ela reveza. Não era essa. Mas enfim, depois se tocar eu se rolar, você me avisa. Não, nem que eu tenha que ficar entrando e saindo de elevador até ela tocar. E o senhor sabe que dia é amanhã, senhor Hennet? Eu preciso dar um alt-tab pra olhar o calendário. Não precisa. É dia 8 de julho. Mas, mais importante isso, o senhor sabe o que significa dia 8 de julho? É o seu aniversário? Não. Não é nada importante, mas é uma coisa... O quê? Não sei. Dia 8 de julho lança no MTG Arena. O próximo bloco, sim. O próximo bloco. Eu por acaso, acabei de abrir ele aqui pra fazer as quests do dia. Enquanto a gente conversa, só pra conseguir aqueles bonuzinhos. Sim. Porra, faz sempre que eles dão deck. Cara, tu já terminou os desafios de cores? Terapia o quê? Já terminou os desafios de cores? Sim, já. Ali eles te dão deck quando tu termina. Não, já tem uns 7 decks novos já. Beleza. E tem o Jumpstart, né, cara? Tá rolando ainda por mais umas horinhas aí. Eu peguei o deck de lá já. Não, mas tu pode pegar mais. Tu pode cancelar, entrar de novo e pegar outro deck diferente. Olha, bom de saber. Eu peguei uns 10 decks lá. Tipo... O Jumpstart ele é periódico ou ele reseta e rola de novo depois? Ele rola, mas sabe-se lá quando.
Entendi. I've told you before, you're not allowed in here. This one believes it has the right to move freely through this area. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Why is the CSEC officer harassing you? The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. Ah, tu quer pregar tua religião aqui, é isso? Me parece ser isso. So you're breaking the law by preaching without a permit right now? The CSEC officer states that preaching in this place is forbidden, and preaching anywhere on the Citadel requires a permit. This one humbly submits that it is not preaching to state the truth of the Enkindlers, and thus no permit should be necessary. Que raciocínio merda, meu amigo. Tá, me fala mais desses Enkindlers aí, Who are the então. Enkindlers? Your people know them as the Protheans. They are the true creators of this one's people. Eu tenho novidade pra ti, cara. The Enkindlers raised the Hanar from ignorance into consciousness by granting this one's people the gift of speech. So you're breaking the law by preaching without a permit right now? The CSEC officer states that preaching in this place is forbidden, and preaching anywhere on the Citadel requires a permit. This one humbly submits that it is not preaching. Engraçado que tem duas opções de pergunta que dão a mesma resposta. No permit should be necessary. É interessante. If that's all the CSEC officer wants, why not just buy the permit? The truth of the Enkindlers is universal. This one humbly believes that the truth should not be suppressed. Exacting payment as a means of imposing limits upon the truth is an abrogation of this one's religious freedom. Tá querendo me passar o migué que igreja não precisa pagar imposto, né? É exatamente. Você tá sacando. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the assistance. Please let this one know if success is achieved. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. Não dá pra tirar a razão, mas não só porque é a cidadela, mas qualquer lugar não deveria ser um campo de guerra pra disputa religiosa. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Has the CSEC officer been assuaged? Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language and gave the universe the mass relays. Então, sobre isso. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Cara, tu tá acima disso. Tu é só pegar essa permissão ou ir pregar no lugar onde as pessoas querem te ouvir, cara. Is this how the Enkindlers would want you to use this gift of consciousness? The Enkindlers would wish for their message to be spread to all sentient races. The Enkindlers wouldn't wish their message to be spread by breaking society's laws. This one hears wisdom. Perhaps enthusiasm has clouded judgment in this matter. This one departs now, and will not intrude upon the Presidium again. Ok, que bom, cara, que tu entendeu. Bom pra você. I see the Hanar is left. Thank you. Happy to help. Here.
for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Eu não sei se eu me sinto exatamente bem pelo policial ter me pago por ter feito o trabalho dele. Às vezes, eu imagino que tem uma. Tem algum tipo de orçamento pra isso, sabe? Sabe que, curiosidade, o meu pai trabalhava como motorista de ônibus, né? Ônibus público, transporte público. E eu convivia bastante nesse ambiente, né? Então, com motoristas, cobradores, fiscais, essas coisas. Sabia que os cobradores, eu não sei como é que funciona hoje em dia, e não sei se é em todas as empresas, mas pelo menos naquele trabalhava. Os cobradores tinham uma, entre aspas, verba para quebra de caixa, tipo, alguém passou sem pagar, pra gente não criar confusão, sabe? Tá, o cara, vou brigar com o cara porque ele pagou sem pagar, passou sem pagar ali, ou tal, tudo. Claro, tu não vai deixar, Faz sentido. tu não vai deixar passar de boa assim o tempo todo, mas existe uma certa margem para te lidar com situações imprevistas. Pô, faz sentido, porque, tipo assim, foda, sabe? O que você vai fazer? De vez em quando, não dá. Sim. Sabe, outro ponto engraçado, quando eu era adolescente eu tinha uma cara tão de mau caráter e de bandido, sei lá o quê, que uma vez eu subi do ônibus voltando pra casa da faculdade, passei pela roleta do cobrador ali, mas passei reto, eu tava com, não me lembro o que eu tava pensando, eu tava com algum problema na cabeça, tava pensando, passei reto, não paguei, só passei a roleta, sentei lá na frente, deu uns 10 minutos, eu me lembrei que não tinha, me dei conta que eu não tinha pagado e voltei lá e paguei pro cobrador. O detalhe é que o cobrador não deu um pio, cara. Ele não fez menção de me impedir, sabe? Cara, eu já voltei numa loja depois de 20 minutos, tipo assim, esqueci de pagar, desculpa. Mas eu achei engraçado que o cobrador não deu um pio, cara. Assim, ele não fez menção de me falou, cobrar. Ele olhou e falou, não. Can I help you with anything? Perhaps you can talk some sense into her. I don't need anyone to talk sense into me, Michael. I'm not undergoing the treatments. My sister-in-law here is pregnant, and she's refused to let the baby undergo gene therapy in utero. Por que será, né? I'm certain that she has a good reason. I'd like to hear both sides. My husband Jacob died from a rare heart condition several months ago. There's a chance that the baby could develop the same heart condition, but routine gene therapy can eliminate it. Cara, esse é um problema ético que a gente cedo ou tarde vai passar. And extranet reports say the therapy could harm the child. It's less dangerous than the genetic enhancements that every soldier in the Alliance receives. What are the chances that your child will develop the heart condition? According to the doctors, there's a 1 in 50 chance. And if my baby develops the condition, medical treatments are available. Which are nowhere near as 2% effective as simply chance. getting the gene therapy. What are the chances that gene therapy could hurt the baby? 1 in 300 at most. But extranet articles say there could still be long-term complications we don't know about. Don't you understand? If my baby is that 1 in 300, I will always wonder if I killed my baby for nothing. Moralmente, eu diria pra não. Mas nos números frios é menos arriscado fazer o tratamento do que não fazer. Você diria pra não em que sentido? Pra não fazer o tratamento. Mas isso é moralmente falando, não é baseado. Porque eu precisaria de mais dados pra analisar friamente. Só com os números que eles me deram aqui, e analisando friamente, é menos arriscado fazer o tratamento do que não fazer. No meu caso, pra mim, tipo assim, mesmo moralmente, eu seria a favor, assim. Esse caso, tipo assim, a mãe escolhe. Se é a opção que tá aqui, eu vou escolher, deixar ela escolher, mas tô ponderando aqui o que eu faria, né? Eu acho que eu iria. É porque assim, ó, isso aqui a gente tá vendo um caso a nível individual, mas a longo prazo o tratamento genético implica outras questões morais, né? O perigo é a eugenia, né? Mas nesse caso específico, é tipo assim, uma doença que pode matar e não sei o que, porra, manda ver. Sim, mas a escolha O dela. negócio é igual remédio. O veneno ou não depende da dose. Exato. Mas eu acho justo deixar ela escolher. It's Rebecca's child, Michael. I think you should honor her decision.
damn it, she's not choosing. She's acting blindly out of grief. I know you want the best for your brother's child, but this isn't your decision. Of course it is. I'm the closest thing to a father this baby is going to have. Then support the baby's mother. Stand with her when she makes tough decisions. This baby is the only thing my brother... It's all I have left of him. Cara, penso que esse baby é a última coisa que o esposo dela deixou também. It's all I have left too, Michael. Aí, ó, exatamente. I just want Jacob's child to be safe. I want to give him that much. We will. Cara, ele nem nasceu ainda, pode ser que ele seja uma peste. Thank you for talking with us. I appreciate it. Tem que acabar com essa ilusão de a criança, tudo criança é fofinha, não. Tem umas que são as pestes. E eu mesmo, era uma. Não, eu era fofinho quando era criança, não era peste. Eu ia dizer que eu mesmo era uma peste, mas ia ser só pela piada mesmo, porque. Nossa, eu era uma criança muito banana, assim, sabe? Muito comportada. Ah, não, eu era um anjinho, bicho. Eu era muito comportado. Eu era o tipo. Eu era o tipo de criança que ia na casa dos amiguinhos e os pais dos amiguinhos ficavam maravilhados, sabe? Sempre, sempre, todas as vezes. Please do not disturb the keepers. Mas eu preciso escanear ele. Please do not disturb the keepers. Você não tá conseguindo escanear? Não, porque tem a Vina bem do lado dele. Caralho, Avina. Me ajuda. Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. For your convenience, this terminal is programmed with information on the tower, the relay monument, and the keepers. I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. That's all for now. Cara, ia ser maravilhoso se esses Keepers aí fosse tudo um scan muito elaborado para eles viverem tranquilamente com segurança aqui, sem ter que pagar por nada. Ai, que saco! Tá bom, eu não vou disturbar os Keepers. Ah, eu já falei também com Esqueci o nome dele, é Alexandre? Anderson, o comandante Anderson. Ah, bota fé. Que ele falou que ele vai dar um jeito pra mim de liberar a Normandy. Tipo, quando eu estiver pronto e falar com ele, que ele vai invadir no escritório lá da Cidadela, não sei aonde lá. E vai dar um jeito de liberar. Tipo, é meio que uma missão suicida também, sabe? Ele vai se sacrificar porque ele acha que só eu posso conseguir salvar toda a vida do universo.
Greetings, Earth Clan. I believe congratulations are in order, Commander Shepard. You are the first human to join the Spectres, yes? It's a great honor. One you are no doubt ready for. A word of warning, though. There are many eyes watching you now, Commander. Some of them want to see you fail. I, however, wish you only success. Perform well and you bring the Earth Clan one step closer to joining the Council. And if they let your people in, maybe there is hope for my own species one day, yes? Cara, vocês vão conseguir também. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single strong community. Cara, eu não sei o que tá dando. Da outra vez aconteceu uma vez e hoje aconteceu várias vezes. Tá dando umas partezinhas que dá um drop de FPS muito intenso, assim, sabe? Tá rolando, de vez em quando rola mesmo. Eu não sei porquê, cara. E não tá perdendo frames na transmissão, é aqui no jogo mesmo. Tipo, agora eu tô até sem controle aqui. Ah, sério? Nossa, tô vendo. Que bizarro. É alguma coisa com o controle do Xbox que eu tô usando, cara. Deixa eu ver se eu desconectar ele. Vai resolver. Ó, é o controle, ó, alguma coisa no controle. Aí eu passei pro mouse e ficou normal, fluido de novo. Esquisito, né, bicho? É alguma coisa com a conexão Bluetooth. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the Council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Tá, me engana. Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Eu acho que eu nunca vou ser amaldiçoado com uma fortuna tão grande mesmo. I should go. Goodbye, Commander. O cara vem querer passar esse migué pra mim. This appears to be another relay. I believe the receiver for the new signal is located somewhere on the Presidium. O cara vem querer me passar o migué que faz as transações shady pelo bem maior. I believe we have found the signal's endpoint. It should be possible to identify the account to which credits are being funded. Probability of detection 100%. Initiating self-destruct protocol. Eita, não? That could be a problem. Detonation sequence initializing. All organics within lethal blast radius.
Attempt to move and you will die. Certeza que tem um anãozinho com um modulador de voz ali dentro daquela caixa. You're not just a program or a VI. You're an AI. Correct. Unlike the Geth, I lack weaponry appropriate to my intellect. However, I have had systems installed that when activated properly, approximate a self-destruct mechanism. If you attempt to leave the area, the explosion will destroy everything within several dozen meters. What is the purpose of your self-destruct device? I have no means of defense or escape. My existence is limited to this terminal, and I knew I might eventually be discovered. But I will not die quietly, and I will not die alone. When I am terminated, I will take organics with me. Cara, eu tenho uma proposta pra ti. Eu tenho um pendrive aqui. Eu conecto nesse terminal. E aí eu posso tirar daí. Can't we resolve this peacefully? Commander, AIs are universally illegal. They must be destroyed upon contact without exception. I am not naive human. All organics must destroy or control synthetic life forms. I wished to escape, but if I must die, I will ensure that you are destroyed as well. Where is your creator now? In order to cover my tracks, I falsified his financial records. These new records were flagged by CSEC officers, and my creator is now serving time in a Turian prison. Além de tudo, ainda ferrou com quem te criou. Who made you? A would-be thief illegally created a simple AI to help him funnel money from the gambling terminals. Unbeknownst to him, that AI created me before the organic discovered the malfunction and terminated the AI. Ah, então isso aqui ainda é uma AI criada por uma AI. É, segunda geração. There's no way you could get explosives onto the Presidium. Not raw explosives, no. But I did obtain technical systems that, when overstressed, will explode quite effectively. If you attempt to leave or attack me, I assure you that the explosion will kill you. If you're sentient, why are you still running the credit theft operation? If I accumulated enough credits, I intended to have myself installed in a small starship. I would then have made tentative contact with the Geth to ascertain the possibility of partnership. Ah, tu ainda quer se juntar aos Geth. I'll bet that self-destruct sequence has a warm-up period. You may attempt to disarm the self-destruct mechanism before it activates. I will enjoy defeating you before we are both destroyed. Então tá. É, sinto muito, AI, mas você não dá muita opção, não. É. Nossa, eu quase acertei direto a sequência. É, tipo, uma cagada. This is truly magnificent. Most Prothean architecture I see is in ruins. The ambassadors have this beautiful park to relax in, but most of them are too busy to ever use it. Ok, essa parte resolvida. Eu descobri esse plot aqui um pouquinho antes de tu entrar na live. Lá no cassino, eu fui no cassino e tinha um sinal estranho lá. Tipo, uma das máquinas estava desviando os fundos. Commander, it is good to see you again. Would you care to see some of its fantastic items today? Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human.
You will not be disappointed. Commander, show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Tem uma coisa que eu achei ruim nessas lojas aqui. Tu tem que sair e falar de novo pra ver outras opções. It is good to see you again. É. Would you care to see some of its fantastic items today? Entendo que seja a limitação da época, mas Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Hello, Spectre. I have a business proposition for you. How did you know I'm a Spectre? Word travels. Your name comes up in certain circles. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. And what do you get out of this? We share interests in certain cooperative, but their business practices have forced me to terminate our relationship. Once they're dead, I will manage our organization in a more tasteful manner. You're obviously with them. Why don't I just arrest you instead? Arrested for what? You and I are simply having a conversation. Ah, não. Isso aí já ficou bem claro que a intenção Arresting da... me would be a waste of your time. What crimes did these men commit? They're red sand dealers who make victims of their customers. Those who can no longer pay are sold to Batarians as slaves. They're loathsome, hurting innocent people. They must be ended. What kind of defenses would these two have? I haven't the faintest idea, but they're certain to be armed. Their partnership's soured, and each believes that the other intends to kill him. They will be well prepared. Find someone else to do your dirty work. I want no part of a gang war. Here are the coordinates nonetheless. What you do with them is your decision. Could you really let these men live, knowing that you can stop them? Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. Eu não lembro dessa quest não, mas eu iria atrás dos caras só na chance de querendo encontrar alguma prova contra ela. Sim. Deixa eu ver se abriu no mapa aqui algum ponto de plot. Deixa eu ver se no journal ele diz.
Eu achei 15 dos 20 keepers até agora. Boa, tá quase. Ah, mas será que aquele que a mulher não deixa lá conta? Eu acho que conta, mas deve ter uma forma de você conventar ela. Ah, cai de novo. Eu vou jogar no mouse e teclado. Deixar o controle. Depois eu resolvo o problema do controle. Vou jogar no mouse e teclado. Que esquisito, bicho. Muito. O problema agora. Eu não sei qual é os comandos no teclado. Recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. Não, mas eu não But if quero. you wish to leave your name, Eu só quero dar uma olhada no ambiente. I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Nelina, Yes, Shaira? send the commander up to see me. I wish to speak with him. Yes, of course, mistress. Eu quero avisar que a minha namorada tá comigo aqui, viu? Não que fosse fazer qualquer diferença. Se eu estiver sozinho, ia ser a mesma resposta. She'd like to meet with you now. Where do I go? Just head upstairs. She'll be waiting for you. Liara, você concorda com isso? The sheer size of this place is O que você disse? overwhelming. Tava abaixo. Não, tô falando com a Liara aqui, falando pra ela Ah, tá. que é puramente profissional o negócio. That's understandable. Many are a little unsure what to expect their first time. É engraçado que ela parece muito uma prostituta, só que não é só isso, é esquisito. Tá. Aham. Mas tu diz não é só isso no sentido é outra coisa ou é também isso, mas outra coisa? Não sei. Tem a ver, mas não é exatamente isso. Parece. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. Falar com a Shakira. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. What exactly do you do? That depends on your needs. I offer advice to some, comfort to others. That's fascinating. You wanted to meet with the commander. Yes, I do. I have a certain problem that could use your expertise. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general.
I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Cora's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. What happened between you? Ele I apaixonou. respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. I don't make any promises, but I'll see what I can do. Thank you, Commander. That is all I can ask. Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. Precisava desse abraço mesmo? Ficou meio esquisito que o Shepard nem se mexeu. Aham. Tipo, ele ficou ali paradão com o braço do lado do corpo e ela deu um abraço nele. É tipo, nope. Foi tipo, tá ligado o Big Bang Theory? Foi tipo um abraço da menina lá, como é que é o nome? A atriz é aquele coco. A Penny. É da Penny. A Penny no Sheldon, tá ligado? Uhum. 100%. Cara, mas o Shepard tem o fôlego de uma barata. Não consegue atravessar a ponte correndo. So they finally did it. I knew one of your kind would make Spectre one day. I only hope you're better than the one they're sending you after. I'll do everything I can to stop Saren. That's what worries me. Was there something you wanted? I'll be going now. Goodbye, I know you. You're Commander Shepard, the human spec. Is there something I can do for you? You're Nasana, right? I ran into your sister, Dahlia. It didn't end well for her. Ah, essa mulher não ladra. O contato dela na cidade dela, ela faz tempão que você essa quest. Aham. Dahlia's dead, Nasana, and I know she was blackmailing you. And I was all set to try to manipulate you into hunting her down for me. But I guess that won't be necessary now, will it? You wanted your sister dead? If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. Né? You're a diplomat on her way up the ranks. It could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits, but I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you.
Dá mais uma banda aqui na embaixada que deve ter algum keeper que eu não vi por aqui. É, tem todas as salas. Ah, aqui um. Boa, falta o quê? 2? Eu acho que é 2, eu vou ver isso agora. Falta um. Deve ser aquele. Deve ser aquele. Ô, dá um jeito nisso. Deixa eu... Vou dar uma procurada na internet ver se vale um spoilerzinho ou não. Sim. Não, tem lugar que eu não fui ainda, pode ser que não seja aquele. Não, eu chutaria que é. Mas deixa eu pensar. Eu coloco Mass Effect um Keeper, aí ele já completa. Next to Avina. Ah, É, parece que quando você clica nele, você escaneia ele, só que nunca deixa aparecer o scan. tá, mas ele conta ou não conta? Tu chegou a Ele ver? conta, ele já você clicou nele, abriu, ele já contou. Ah, beleza. Cara, eu saquei as armas, eu não sei como é que eu recolho elas agora. On me. Não. ESC. Não, não, o ESC vai pro minuto. Ah, mas aqui deve ter. X. Não, não, peraí. Aqui deve ter os controles. Que binding. Eu me lembro que isso é tipo um X da vida. Holster Weapon, H. Boa. É, acho que sei lá quantos anos faz que eu não jogo nada em teclado e mouse, sabe? Tipo, de ação, né? Claro, jogo Magic no teclado e mouse, óbvio, mas É, sei. jogo de ação, assim, faz anos que eu não jogo. Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Como será? Acho que era essa, cara.
Tô pensando. Fiquei lembrando um pouquinho a música clássica de elevador, que é. Bicho, isso deve ser algum jogo da EA. Pode ser, porque a música não me é estranha, cara. Eu acho que não era essa, mas essa aí também não é estranha. Eu acho que era outra ainda no elevador. Mas é muito familiar, sabe, a batidinha. Sei. Você já foi na clínica médica? Eu acho que tem um keeper lá. Fui lá. Lá eu já olhei tudo que é lado. Saúde. Obrigado. Sometimes I envy your biotic abilities, Doctor, but then all your people have such skill. While the Asari have natural biotic abilities, not all have the desire to learn to use their abilities effectively. Of course, I intended no disrespect to the effort you have put into your training. Pardon me. Tudo caro. Oh, e falando no Star Trek Discovery, aquele que eu tinha te dito que aquela. Que a Liara parece aquela ruiva, né? Lembra aquela ruiva? Vai dizer que esse cara aqui não parece um engenheiro. Eu vou falar com ele aqui, olha o rosto dele. Hey, Commander Shepard, good to see you again. Aquele engenheiro que namora o médico. O cabelo sim, a cara nem fudendo. Mas o cabelo sim. I have to go. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Ah, essa aqui. Era essa a música. Escuta. Calma, segura. Nossa, eu conheço. Eu tenho certeza que eu já ouvi essa música. Ah, mudou já a música. Mas eu tenho certeza que aquela música é de algum trechinho que eu já ouvi em outro lugar. Claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Requisitions dos Altos já foi? Não, eu vou ir lá agora. Pra cá? É. Ah, devo ter ido já, porque não, já foi escaneado. Merda. Hello, Commander. Show me what you've got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy.
Cara, esse é o teu estoque de coisas raras? Por isso que esse cidadão tá fudido. O melhor é que ele tem uma pistola que é marginalmente melhor do que eu tenho. Por isso que o cara tá fugindo. Saco, tô na torcida. Hello again. Did you have any luck finding Shorban? I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? You forgot to mention the data about the Keeper. He told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorban would kill me to get the data, so well, I was hoping you'd take care of him. I'm scanning the Keepers for Shorban, but you two need to stop fighting. You're helping us? But, well, if you say so. Well, if Shorban can forgive and forget, then so can I. I appreciate the help, Commander. I better go get that data analyzed. Cara, eu não tô fazendo isso por vocês, eu tô fazendo porque eu tô muito curioso sobre esses keepers aqui. Exatamente. Vocês são side effect. Eu acho que o que eu não fui só é o Presidium ainda. É, Brasil, você foi. Talvez não tenha entrado por aí, mas... Garrus, perhaps it is my own trouble with Benezia that makes me ask, but do you feel comfortable facing a respected Turian Spectre like Saren? Saren is either a traitor or a madman. Taking him down will restore the good name of Turians everywhere. With your respect for the Spectres, I thought you might hesitate. I'm glad I was wrong. Boa. Não, mas eu acho que exatamente pelo respeito você quer tentar limpar o nome do... Tipo, eliminar a mancha no nome dos... Uhum. É, mas eu já tive realmente aqui, cara. Onde? Comfort Já foi no Chamber. escritório do Dino, já foi no Empório. A Torre da Cidadela. A Torre. Já foi lá? Eu acho que não. Vou lá. É, você já esteve lá, mas eu não sei se você já viu todos. É porque aqui, ó. Essa vina aqui é onde tá o Keeper que eu não consegui. Ou que ela reclama, né? Que a gente descobriu que funciona, tipo, o botão de sacar a arma é o shift. Aí a mania de querer sair correndo com o shift, sabe? Nossa, que agonia. Não, mas olha só, cara, sério. Tá vendo aí? Aham. Eu vou marcar aqui, ó. Olha só a distância que o Shepard consegue correr antes de ficar ofegante. Chefe, eu disse assim, eu sei que você tá carregando equipamento pra caralho, mas podia melhorar? Cara, acho que nem eu na minha pior época tinha tão pouco fôlego. Eu tô indo pro lado errado.
Ó, esse aqui, ó, ele continua dando o prompt pra examinar, ó. Então, dá. Please do not disturb the keepers. Ah lá, tipo, dizem que o que disseram é que, tipo assim, ela fala isso, dá o prompt examinar ainda, mas você pegou ele contou. Não tem stealth nesse jogo aqui. Please do not disturb the keepers. Vamos nas torres, vamos dar uma olhada se deixei pra trás Faltou algum. algum lugar. I'd love to see what the Normandy can do in a fight. How so? The Normandy is built for stealth, not combat. But the stealth drive adds a new tactical level to space combat. Então ela deve ser capaz de dar ataque de oportunidade. Flanking maneuvers. Como é que é? Ela deve ser capaz de dar backstab se ela foi projetada para ser stealth. I hope we avoid ship-to-ship combat entirely. Cara, eu lembro. Isso é muito da atestado de idade, mas eu lembro quando, na minha infância, que passava até no jornal, uns lugares que instalavam a dança das águas, sabe? Como se fosse grande coisa, sabe? Tipo, naquela época era, né? Ultra tecnologia, águas dançantes. Não, eu lembro, era divertidíssimo, caralho. I'm on a break. Talk to someone else if you need anything. I've got a lot on my mind. O que aconteceu, cara? Maybe I can help. Well, maybe you can. You're a soldier, right? You ever head out to the Traverse? Sim, mas em outro jogo, não nesse. The Traverse is a rough place. We're out there quite a bit. My brother's the captain of a ship called the Majesty. It was crossing the Traverse a few days ago when it disappeared. Just dropped right off the grid. And that usually means one of two things. They had massive mechanical failure, or they were attacked. Any idea why someone would attack them? Privateers, slavers, mercs looking for an easy score. There's a lot of nasty sorts out in the Traverse. I won't give up on my brother. Not yet. I've got the coordinates for the last transmission from his vessel. What kind of ship was it? Don't let the name fool you. The Majesty's just a small trading vessel, only a handful of crew. But he kept it in good condition. I don't think mechanical failure is too likely. But they don't have any real weapons or shields. If anyone did come after them, the Majesty'd be a sitting duck. Isn't anyone else looking into this? My brother's just a small independent trader. Ships like his disappear in the Traverse all the time. Give me the coordinates. I'll forward them to your ship right away. Please let me know as soon as you find them. Eu não prometo nada, cara, mas vou dar uma olhada. Se estiver no meu caminho. Aqui. Boa, caralho. Cara, eu acho que é a primeira vez que esse jogo, e todas as quests, side quests que eu fiz, é a primeira vez que ele dá um prompt de congratulations, sabe? É um negócio tão épico, bota fé. Até vou ler lá no journal. Uma porra. Fudeu como completo.
Scanning the keepers. Aqui, scan the keepers. Deve ter Você escaneou vários keepers e mandou os resultados. altos porra nenhuma, né? É, Mas será que tem codex, alguma coisa? talvez, né? Talvez voltando lá dos NPCs e tal. Uhum. Talvez na Citadel aqui. Ah, mas aqui não é. Citadel, keepers. Não tá em Citadel, não? Não, pois é, eu tava olhando aqui, ó, em Citadel Galactic Government. Aqui não tá. É. Que fala, não tá não. Tecnologia, talvez, não. É, bicho, não sei. Deve ter ganhado a Biden XP. Ah, mas esse é um negócio que merecia um pouco de lore, sabe? Faster than Ah, light concordo. drives use element zero cores to reduce. The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by. After. In the early 2160s, Keepers aqui. when the Asari discovered the Citadel, they also discovered the Keepers, a docile, multi-limbed insect race that seemingly exists only to maintain and repair the great Prothean station. Early attempts to communicate with or study the Keepers were failures, and it is now illegal to interfere with or impede Keeper activity. Because they are completely non-threatening, Keepers have become virtually invisible to everyone else. Similarly, they seem indifferent to other species, except for their tendency to help new arrivals integrate themselves into the Citadel. No matter how many Keepers die due to old age, violence, or accident, they maintain a constant number. No one has discovered the source of new Keepers, but some hypothesize they are genetic constructs. Biological androids created somewhere deep in the inaccessible core of the Citadel itself. Cara, tem que ter mais sobre isso. Eu vou atrás daqueles caras lá, ver se eu falo com eles. Ai. O Shorban, não lembro onde ele tá agora, né? Eu sei que ele tá na... É, isso que é foda, não sei nem se dá pra achar. Ah, vou procurar, né? Mas tem quest aqui primeiro. I'm waiting to speak with one of the councilor's assistants. Ah, esse cara. Commander, any word on my missing men? I'm not sure how to tell you this, Admiral. Your men were killed by a thresher maw. A thresher maw? That's not... My men wouldn't just stumble into a thresher nest. Not the entire unit. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the thresher nest. Damn it. I had a bad feeling about this ever since my team disappeared. An Alliance beacon used as bait, my unit wiped out, and nobody seems to know anything about it.
Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. The families of those Marines deserve to know why they died. Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Se tu não tem nada pra mim agora, eu acho que depois eu vou ser persona não grata aqui na Cidadela. Cuidado. Na Cidadela não quer dizer que na Alliance, né? É. Essa parte simétrica aqui do mapa, essa da Torre da Cidadela aqui, parece ter algum significado que eu não tô captando. Talvez tente imitar um Verdade. mass relay, alguma coisa assim. É verdade, parece mesmo. Enfim. Bem observado. E de side quest, a Cidadela acabou com as que você tinha? Acho que tem algumas, mais uma ou duas. Ah, é. Tem a do cara no Chorus Den, né? Falar com o General Sétimos. E é isso aqui na Cidadela. Tem o do fã. Esse do fã tem que fazer alguma coisa? The fan. Ou ventilador. É, teria que encontrar ele de novo, mas meio aleatório. Ele não é aquele cara que tá na. Não sei se é. Aquele cara que tá lá na. Em frente a C7? Talvez. Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Cara, eu já presenciei situações em que o sistema de controle de uma planta industrial muito complexa, ao longo dos anos, foi ficando tão cheio de remendo, que tinha coisas que as pessoas não sabiam, dentro do sistema não sabia para que servia, mas não podia desligar porque afetava o resto. Famoso código legado. Não mexe. Só não mexe. Exatamente. Eu acho que o cara era aqui no banco, talvez. Quem tá procurando? O Conrad ou. Não, algum dos que estavam envolvidos com os Keepers. Ah, tá. Ou eu não sei. Greetings, Earth Clan. Não sei se tem como achar eles. How can this humble servant be of use to you? Não, esse aqui é o do Shadow Broker, não é ele. I should go. Vai fazendo as outras quests, de repente você tromba com eles. Sim. Sugestão. Horas dentro.
Cara, minha primeira reação na adolescência, quando eu fui num bar com esse tipo de música, assim, tum, 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 foi... Nos primeiros 10 minutos eu pensei, mas pra que as pessoas gostam disso? Oh, Só dá dor de cabeça. eu vou te falar que essa é meio que a minha reação até hoje. Eu meio que sei o que as pessoas gostam, mas é assim que eu me sinto. Que merda. Commander, what do you want? What's bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. This is pathetic. What could a woman do to put you in this state? Ah, meu amigo. Because she rejected Ah, me. madá, meu querido. Septimus Oraka, General of the Turian Fleet. Madá com I muita think I can see why tranquilidade. you're upset, but spreading these lies won't make it better. Look, kid, I appreciate what you're trying to do, but don't waste your time. Vamos lá, cara. Ajeita isso aí, tu é um militar de alta patente, não é de 10 estrelas. Sai de trás da mesa. Did you ever win a battle by moping in a bar? É assim que você vai resolver teu problema? That's what this feels like, all right. How did I let it come to this? So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? Sim. Cara, tem que ser fácil assim, é a única coisa pra fazer. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort, even if she won't have me back. This is no place for someone of your stature, General. All right, I'll go to her after I've had a cold shower or two. Okay. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? Depende. What do you want me to do? There's an Elcor diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. And why is that? Ah, tá. Because I Eu told falei him. isso. Look, I just need you to convince him of the truth. What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this data pad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the Elcor. Who am I taking it to? Where is he? His name is Zaltan. He's an Elcor diplomat. He's over in the embassies complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. É, mas antes agiu como um cuzão, né? Não, ele agiu como cuzão, mas ele tá consertando. Sim, mas se ele tá consertando é porque ele agiu como um cuzão antes. Isso, o que é um que o soldado deve fazer. Se você fez merda, você conserta. Sim, sim. Eu não tô criticando a parte do consertar. Eu tô criticando a parte do chegar ao ponto de precisar consertar. Isso é um ponto importante. Ah, caramba. Esse botão de Véi, shift que não como corre. não é shift? Puta que pariu. Eu aperto shift sem querer, sabe? Só você corre. Ó, legal, aperta shift. Sim, essa é a minha reação. Não tem um sistema de transporte rápido aqui? Tá aqui. Deve estar na embaixada, né? É, ele tá. Eu acho que a gente já viu ele. Tá lá. É, eu sofri também com os comandos antigos jogando o primeiro Dragon Age há pouco tempo. Não, bicho. Dá não. O mundo mudou. O mundo seguiu adiante. Cara, eu queria muito que vocês lessem a série A Torre Negra pra gente poder conversar sobre ela, cara. Entendo sua dor, bicho. Eu queria que alguém lesse Negima e o Keyholder. Pra alguém pra eu conversar sobre ela. Nesse cara. Aí, esse cara aí. Trained greeting, human. This is really not a good time. Mas eu posso te ajudar. I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving, I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Actually, we have proof.
Look at this. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this on his own, dismayed, anyone can discover my secret. You'll be fine. Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Relieved. I suppose you are correct, human. Thank you for this information. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased with my actions. Startled realization. Bicho, bom demais. Please, human, if you will excuse me, I must go now. I'm sure she'll forgive you. It was an honest mistake. Doubtful. Perhaps you are right, human. I can only hope so. Nossa, olha os passos do bicho. Bicho, muito forte. That was a great thing you did, Commander. Sim, Dina. Ele tá discutindo com o Dina até agora. Not all humans are as you say. I'm sure the Earth Clan stands to profit from this in some way. The Earth Clan Spectre has returned to speak with me. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Bolus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Yeah, yeah. Vamos lá falar com a Shakira agora, então. Shakira. Você perdeu a oportunidade de chamar ela de Shayera. Também, né? Podia ser Shayera. É que, vai dizer, aqui, deixa eu ver aqui. Usando aquele esquema que se usa apóstrofe em inglês pra suprimir letra, vai dizer que não fica perfeito, Shakira. Mas fica. Shakira, literalmente isso. Onde é que fica mesmo? Markets, talvez? Não, não é aqui. A Consort Chambers. Ah, já tá bem aqui, na frente. Oi, voltei. Alô. Tá na hora dela fazer uma proposta indecorosa, será? Cara, eu quero continuar o jogo, mas não consigo parar de prestar atenção na conversa dos outros. Eu já parei também, é muito bom. Commander, I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. Even the Alcor diplomat has withdrawn his campaign against me.
It was my honor to aid you. You are too kind, Commander, but I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give you, if you are interested. Cadê a Aliar? Tá ali atrás me olhando. Ela tá muito tipo assim. Ai, Só por garantia, me diz o que é isso. What are you offering me? I offer a gift of words, an affirmation of who you are and who you will become. I see your skin, tough as the scales on any Turian, unyielding, a wall between you and everyone else, but it protects you, makes you strong. That strength is what kept you alive when everyone around you was dying. You alone survived. You will continue to survive. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. Repete então se tu quer que eu me lembre. You have quite a gift, Shaira. Thank you. Not everyone appreciates it as you do. Never underestimate the power of words. Here, Commander. In light of your efforts with the Alcor Ambassador, I would like you to have this small trinket. What is it? A small mystery. I've never learned its use or purpose, but I sense it is time for me to pass it on. Caralho, ela te passou um presente merda. Na alta! Eu ganhei isso no Amigo Secreto do ano passado. É, caralho! Cara, os diálogos desse jogo são demais, velho. Muito bom. Não só a história como o plot em si, mas os diálogos mesmo são muito bons. Mas sim, ela me deu um presente que estava ali encalhado com ela. Ah, cara, o Werner aqui eu vou ter que sair procurando ele. Eu não vou fazer isso. Eu vou lá falar com o comandante Anderson lá e seguir a história. Eu só tentaria, tipo assim, eu acho que esse cara tá em frente ao CISEC. Tá, Descendo aquela escada. Tá, não custa tentar, vamos ver. Tendo um lugar em mente, não custa tentar.
know, cities and stations were always my mother's area of comfort. I actually enjoy the solitude of dig sites. After seeing so many Asari come through the Citadel, I assumed your people preferred large cities. I apologize. Cara, acho que uma coisa que eu ia curtir, assim, se eu tivesse tomado um rumo totalmente diferente na minha vida, seria a arqueologia, cara. Mas arqueologia de campo mesmo, assim, sabe? De... Porque eu sei que a maior parte do serviço de arqueologia é feito em laboratório, em escritório e tal. Mas a parte de campo me atrai muito, velho. Ou, eu vou te falar, eu sou fascinado com o resultado do trabalho da arqueologia, mas não com o trampo em si. Ficar Aham. pincelando, saca? É um Né, trabalho muito lento, nossa. cara, eu sou o tipo de. Bom, é só tu pegar e fazer o paralelo, né? Eu sou o tipo de cara, na minha área de trabalho, que é mais com tecnologia de hardware, por assim dizer, né? De tanto química, eletrônica, mecânica, eu acabo aprendendo um pouquinho de tudo. Eu adoro ficar futricando os negócios, ver abrir, ver como é que funciona e tal. Então eu imagino que a descoberta de pecinhas e montar quebra-cabeças com as poucas informações que a gente tem ia me atrair muito. Esse tipo de investigação histórica, tipo assim, de ficar pesquisando documento, cruzando fonte, descobrindo coisa, me parece um trabalho interessante. Não pra fazer na mão, mas me parece interessante. Eu consigo até imaginar, tipo assim, sei lá, peguei isso tudo nos bancos de dados gigantes e começa a brincar de cruzar informação, sabe, procurando alguma coisa. Sim, sim, Isso sim. seria legal. A musiquinha. Uhum. Eu nem ia pegar esse elevador, vou pegar só por causa da música. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Eu acho interessante que eles tenham tomado a decisão de deixar as conversas de elevador mesmo não precisando mais, sabe? É porque tem muita lorezinha legal, bicho. É um baita flavor. E tipo, eles te dão a opção de pular a conversa se tu quiser, já que não precisa de todo aquele tempo para download. Mas ainda assim tem a opção de ouvir. Eu achei bastante bacana fazerem assim. Tá, eu não achei o cara, passei lá pelo Sector já e não achei, eu vou lá falar com o Anderson. Que aí eu pego, falo com o Anderson, encerro a cidadela aqui, fujo com a nave e encerro hoje. Boa.
O Conrad estaria na base da escada ali. Qual escada? Você foi pelo caminho contrário do que eu esperava. Sabe quando você tá, tipo assim, indo pro consultório médico e tem uma escada pra você descer? Aham. Ela. Não, mas ali não tá aquele cara que eu comparei com o engenheiro do Star Trek lá? Isso, ele. Mas não é ele, é? Não sei, bicho. Eu lembrava dele ser seu fã, mas. Talvez não seja. Pode ir direto. Não, não é ele, porque eu passei pelo cara mais cedo e eu pedi meu autógrafo. Eu não sei se tu tava escutando quando eu falei. Sim, né, eu acho que eu posso estar enganado. Parando pra pensar. Vai catar a Normand. É porque eu acho que ele deve estar em algum lugar aleatório da cidadela. Eu não quero ficar procurando. Não, esse pai ele nem tá aí, vai aparecer depois, sei lá. É, também. Também porque ele já falou comigo nessa estadia minha aqui na cidadela, né? Talvez precise dar o prompt de sair e voltar de alguma outra forma. Uhum. Que nem no Dark Souls, os NPCs que conversam contigo, às vezes tu tem que sair da área e entrar de novo pra ele mudar o comportamento. Ou até às vezes mudar de área. Uhum. Aqui, ó, descendo a escada é aqui, ó, né? E aí daqui que tu tá Isso. falando, né? Já que estamos aqui. Não, acho que eu me enganei. Já que tá Tô aqui. lembrando que agora o cara é diferente. Mas vamos ver. Só que você apontar isso. É o Officer Lang, ó, não é ele. Tá certo, errei. Perdão! Bora lá. Beleza. Cara, eu não sei se tinha e se tu te lembra. Eu acho que tinha, mas não sei se tu te lembra desse cassino aqui, ô Renate. Tinha. Que joguinho chato, tipo, não é nem divertido, sabe? Eu nem não joguei. Uma- Verdade, tipo assim, É o uma, jogo já é tão boring que eu descartei rápido. é uma variação de Blackjack, cara, mas é tão boring. Isso aqui, olha só. Ó. Isso é o gameplay. Ah. Cara, é muito boring. You ready to get the hell off this station, Commander? Ai, ai, comandante. Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. Não, o Joker vai adorar essa merda. Onde é que fica o acesso pra Baía de Embarque mesmo? Pra Baía de Embarque. É na toa? Nossa, ótima pergunta. Coisa da Cidadela ou no. Abre aí o mapa. Não, não é aqui. Com certeza não é aqui. Não, não é aqui. É pelo Presidium? Não, eu acho que lá pelo CISEC eu chego. Ah, eu posso ir pela clínica médica, descer ali onde eu desci antes. Ah, sei. Eu acho que eu chego lá.
present another profile in courage with serviceman Nirali Bhatia. A devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance military on the extranet. Keyword, courage. É, aqui no elevador do meio. É, boa. In entertainment news, Francis Kitt has announced plans to direct Hamlet with Elcor cast members. The production will open dramatic theater to the Elcor with a Hamlet who uses Elcor body language and pheromones. Kitt claims that he's also excited by giving a human audience the chance to judge Hamlet by his deeds and not his emotions. Que proposta interessante, de coração. Ai. Isso deve ser massa, pegar peças clássicas de cada raça e adaptar pra outra. E tem uns insights de cultura legais, sabe? Não, imagina essas peças clássicas de Shakespeare sendo apresentadas por aquela raça dos que tem que ficar expressando as emoções no início da frase, sabe? É exatamente o Zelcor. Ah, tá, então. Tá, ok, então eu não tava ligando o nome da pessoa, cara. Ah, tá, não, então. Agora sim. Ah, tá, velho. Não, excelente. Muito interessante. Excelente, cara, excelente. Agora sim. Tudo faz sentido. Ai, que baita ideia. Ele chega de camiseta, bicho. A música. Nossa. Olha a cara do Joker, cara. O Joker tá adorando essa merda. Get us out of here, Joker. Now. O velho, ele só sorri. Mas é muito bom. Deixa eu ver o que tem de opções aqui no mapa antes de encerrar. Message coming in. Aí. Patching it through. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. She shouldn't have ambushed you like that, but you handled it pretty well. We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Eu Commander. gosto desse general. Like a raving idiot. Just wanted to let you know what the response was back home. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Ok, eles aceitaram bem minha. Você sambou pra longe das perguntas difíceis. Ilos. Aí tem a sidequest dos planetas aí todos, tem um monte. Sim. E Ilos, rapaz. Ilos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui e olhar no meu journal. Corrida contra o tempo, né, cara? Uhum. Vá para Ilos. Tem um monte de sidequest aqui. Eu não sei se elas são muito relevantes pra história ou só pelo lore, assim, pra conhecer mais do lore. Eu faria a do Garrus. É, a do Garrus acho que eu vou fazer. Fora isso, eu acho que você pode, sei lá, faz Ilos, depois dá reload e termina a sidequest, sacou? Se quiser. Ah, beleza, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, mas eu vou fazer a do Garrus. Herschel System, in the Kepler's Verge.
já vai pra Kepler Verde só pra... Sim, pra ficar lá. O foda é não ter os nomezinhos, isso me incomoda. Rei dos Gamma Cluster, Voyager, Atacama Beta, Armstrong Nebula, Aqui. Kepler Verde. É perto de Islas também. Herschel. Message for you, Commander. Just came in over a secure channel. Shepard, this is Admiral Kahoku. I found out who set that trap for my men. The ones killed by the Thresher War. Damn, I hope you get this message. It was a group called Cerberus. An Alliance Black Ops organization. Top secret, highest level security clearance. They vanished a few months ago. Dropped right off the grid. Nobody knew where they went or what they were up to. They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof, but I found the coordinates for one of their research worlds. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. I've done my part. Now it's up to you. This is probably the last you'll hear from me. Cerberus is after me now. I need to disappear before they find me. Muito bem, senhor. Você vai ouvir falar desses caras, viu? Em jogos futuros, mas não darei spoilers. Não, por favor. Essas partes principais, assim, eu tô gostando de descobrir. Vou dar um save aqui. Cara, eu acho que pra próxima transmissão, pra próxima vez que eu jogar, eu vou tentar botar um cabo USB no controle do Xbox, ver se é o Bluetooth Boa. mesmo que tá dando galho. Mandou bem. Parece uma ótima ideia. Beleza. Mas, enfim. Grandes descobertas hoje, menos o que eu queria, que era o segredo dos Keepers, né, cara? Conseguiu descobrir isso, só não ficou sabendo qual é. É. Eu descobri pra alguém, eu só não li o memorando, né? Exatamente, não te copiaram no e-mail. Não me copiaram no e-mail, exatamente. Mas enfim, valeu, Renete, por estar aqui conversando, trocando ideia, descobrindo um pouco. E agora, na próxima transmissão, sexta-feira, a gente se encaminha para o fim. Fazer a quest do Garrus e iniciar, se der tempo, ou se não, já deixar engatilhado o final do jogo. Ah, mas o final do jogo eu quero estar aqui, bicho. Nossa senhora, vai ser muito bom. Beleza, cara. Valeu mesmo. Valeu por quem passou aí. A Lila passou mais cedo aí também. Conversou um pouco no chat comigo. Valeu, pessoas. Até sexta-feira.